Hola a todos, hello everyone, and welcome to the first edition of El Contexto. In this series of videos, I'll be analyzing some short clips from Spanish language videos for people who are trying to improve their Spanish. The idea is to take a slice of the Spanish-speaking world and make it accessible to students of the language by looking at the meaning of what we hear, as well as highlighting some of the interesting or useful linguistic elements in the clip in a way that will hopefully make that grammar or vocabulary memorable for the learner. Starting off, we're going to have a look at the introduction to the video Probando Comida de $1 from the YouTube channel Luisito Comunica. Luisito, if you're not familiar with him, has become one of the most popular Spanish language YouTubers in the past couple years. He's a really charming and funny guy, and he speaks very clearly, so he's quite popular with Spanish learners as well as native speakers. Luisito is from Mexico, I believe from Puebla, although I think he's now based in Mexico City, but most of his videos are about his travels. This guy travels a lot, especially since his channel took off, and everywhere he goes, he makes at least one video about food. The video we're looking at today is all about a certain class of food in New York City. So, to begin with, watch the clip where Luisito introduces the video and try to answer these questions. ¿Cuál es el dato curioso que nos da Luisito? What is the interesting fact that Luisito gives us? Nueva York is famosa por ser qué tipo de ciudad? New York is famous for being what type of city? ¿Qué tipo de comida espera encontrar Luisito? What type of food does Luisito hope to find? ¿Cuánto dinero tiene para gastar en cada restaurante? How much money does he have to spend in each restaurant? And here's the clip. Hola amigos, sean bienvenidos a una aventura comelona más. En esta ocasión nos encontramos en la ciudad de Nueva York. Nueva York, también conocida como la Gran Manzana, el hogar de las tortugas ninja, ciudad donde alguna vez mi pobre angelito se quedó perdido. ¿Sabían ustedes que Nueva York hace muchos años se llamó New Amsterdam? Curioso, ¿no? Y era utilizado como un puerto comercial para los holandeses. ¿Qué tal? Datos curiosos, un tanto inservibles, pero interesantes. Para hoy tenemos un plan que creo que estará bastante cool, bastante divertido. Internacionalmente se dice que Nueva York es una ciudad muy costosa, que venir aquí sin dinero para gastar es un grave error. Pero ¿qué pasa si andas por las calles hambriento y con poco dinero en tu cartera? ¿Acaso no encuentras ninguna exquisitez callejera para devorar? ¿O será que existen algunos paraísos de comida callejera deliciosa y sumamente barata? En este video intentaremos averiguar. Saldremos a las calles de Nueva York con únicamente $10 para gastar. Nuestra meta del día será encontrar 10 restaurantes, es decir que en cada uno podemos gastar únicamente $1. Wow, ¿se podrá encontrar comida por $1 en esta ciudad? Suena como una misión altamente complicada, pero nosotros, amigos míos, nosotros somos soñadores. Esto seguramente estará muy cool, muy divertido, altamente engordante. Vamos a darle. Do you have an answer for all 4 questions? Let's check. Primera pregunta. ¿Cuál es el dato curioso que nos da Luisito? ¿Lo sabes? ¿Sabían ustedes que Nueva York hace muchos años se llamó New Amsterdam? Curioso, ¿no? Y era utilizado. Did you get it? Luisito says, ¿sabían ustedes que Nueva York hace muchos años se llamó New Amsterdam? Curioso, ¿no? Did you know that New York many years ago was called New Amsterdam? Interesting, right? Así que el dato curioso que nos da Luisito es que hace muchos años Nueva York se llamaba New Amsterdam. There are a few interesting things to notice in this couple of sentences. First of all, Luisito uses the phrase ¿sabían ustedes que? To introduce this little nugget of information. Just like in English when we say, did you know that? Followed by something that we suspect might be news to our listeners. See if you can understand some more examples. ¿Sabías que Santa Claus llevaba antes ropa verde? ¿Sabían que los tiburones no duermen? ¿Sabíais que Shakespeare y Cervantes se murieron el mismo día? Did you get it? If not, try rewinding the video to listen again. Okay? Here they are. ¿Sabías que Santa Claus llevaba antes ropa verde? ¿Sabían que los tiburones no duermen? ¿Sabíais que Shakespeare y Cervantes se murieron el mismo día? Next, Luisito tells us that this information is from hace muchos años, many years ago.
In Spanish, of course, there is no equivalent of ago. Instead, we follow the word hace with the quantity of time in the past. See if you can understand these examples. Hace 2 meses vine a vivir a Madrid. Terminamos de comer hace unas horas. Los dinosaurios dominaban el mundo hasta hace 64 millones de años. Did you get it? If not, try rewinding the video to listen again. Try repeating the sentences or writing them down. Okay? Here they are. Hace 2 meses vine a vivir a Madrid. 2 months ago, I came to live in Madrid. Terminamos de comer hace unas horas. We finished eating a few hours ago. Los dinosaurios dominaban el mundo hasta hace 64 millones de años. Dinosaurs ruled the world until 64 million years ago. Bien. Vamos con la segunda pregunta. Nueva York es famosa por ser ¿qué tipo de ciudad? ¿Lo sabes? Internacionalmente se dice que Nueva York es una ciudad muy costosa. Did you get it? Luisito says, internacionalmente se dice que Nueva York es una ciudad muy costosa. Internationally, they say that New York is a very costly city. Así que, según Luisito, Nueva York es famosa internacionalmente por ser una ciudad costosa o cara. Here, of course, Luisito is using a very common phrase, se dice. This is the same phrase you use when you're looking for a word in Spanish and you ask, ¿cómo se dice? Like, ¿cómo se dice mashed potatoes en español? This is an example of what we call la voz media, the middle voice. It's a grammatical option that doesn't exist in English, that's kind of halfway between active voice sentences like the boy kicked the ball and passive voice sentences like the ball was kicked by the boy. In the case of se dice, it's used because we're not referring to any specific people saying that New York is expensive. In English, we usually use they say in this kind of situation, or it is said. We might also use a sort of anonymous you in some circumstances, like, how do you say puré de patatas in English? La voz media is not only used with decir, it can be used with any verb. Try to repeat these examples. En esta oficina se habla español. Se conduce por el lado izquierdo en Inglaterra. Se usa este líquido para limpiar cristales. Did you get it? If not, try rewinding the video to listen again. Try repeating the sentences or writing them down. Okay? Here they are. En esta oficina se habla español. In this office, Spanish is spoken. Se conduce por el lado izquierdo en Inglaterra. They drive on the left in England. Se usa este líquido para limpiar cristales. You use this liquid to clean glass or window panes. ¿Vale? Muy bien. Vamos con la tercera pregunta. ¿Qué tipo de comida espera encontrar Luisito? ¿Lo sabes? ¿O será que existen algunos paraísos de comida callejera deliciosa y sumamente barata? Did you get it? Luisito says, ¿o será que existen algunos paraísos de comida callejera deliciosa y sumamente barata? Or could it be that there exist a few paradises of delicious and incredibly cheap street food? Así que Luisito espera encontrar comida callejera deliciosa y barata. Here we notice that Luisito uses the future form of ser in his question. ¿O será que existen? This is an interesting use of the future because it doesn't really refer to a future action or event. It's what we might call the suppositional future. We don't really have an analogous form in English. It's used to ask a question or to present a theory about the present that doesn't have an answer that the speaker has access to. So compare these examples. Someone asks, ¿Sabes dónde está Carlos? If I know the answer, I'll say, está en casa. If I don't know for sure, but I have a theory, I might say, estará en casa. The phone rings in the middle of the night. If I was expecting this call and I know who it is, I'll say, es mi madre. If I'm not sure, I'll say, será mi madre. We get home from a night out at a play or the movies and see that our roommates beat us. If I know how, I'll say, han venido en taxi. If I'm not sure, I might guess, habrán venido en taxi. Vale, perfecto. Now for the final question. La cuarta y última pregunta. ¿Cuánto dinero tiene para gastar en cada restaurante? ¿Lo sabes?
Averiguar. Saldremos a las calles de Nueva York con únicamente $10 para gastar. Nuestra meta del día será encontrar 10 restaurantes. Es decir, que en cada uno podemos gastar únicamente $1. Wow, Did you get it? Luisito says, saldremos a las calles de Nueva York con únicamente $10 para gastar. Nuestra meta del día será encontrar 10 restaurantes. Es decir, que en cada uno podemos gastar únicamente $1. We'll go out on the streets of New York with only $10 to spend. Our goal of the day will be to find 10 restaurants. That is to say that in each one we can spend just $1. Here you might notice Luisito's use of the future to mean what we normally think of as the future, saldremos a las calles, and nuestra meta será. Another phrase that's worth thinking about is es decir. This is a very common phrase. We use it when we want to clarify ourselves. In English, we might say that is to say, or simply that is. See if you can repeat these examples. No he comido en todo el día, es decir, me muero de hambre. Álvaro gana poco y no para de currar, es decir, no es el trabajo de sus sueños. El senador es mentiroso y corrupto, es decir, un político típico de este país. Did you get it? If not, try rewinding the video to listen again. Try repeating the sentences or writing them down. Okay? Here they are. No he comido en todo el día, es decir, me muero de hambre. I haven't eaten all day. That is to say, I'm starving, or literally dying of hunger. Álvaro gana poco y no para de currar, es decir, no es el trabajo de sus sueños. Álvaro earns little and never stops working, that is to say, it's not the job of his dreams. El senador es mentiroso y corrupto, es decir, un político típico de este país. The senator is a liar and a corrupt, that is to say, a typical politician in this country. All right, so now that we've answered all our questions and we've taken a look at some of the useful structures we can hear in this clip, let's watch it again and see if you can follow it a bit more easily. Hola amigos, sean bienvenidos a una aventura comelona más. En esta ocasión nos encontramos en la ciudad de Nueva York. Nueva York, también conocida como la Gran Manzana, el hogar de las tortugas ninja, ciudad donde alguna vez mi pobre angelito se quedó perdido. ¿Sabían ustedes que Nueva York hace muchos años se llamó New Amsterdam? Curioso, ¿no? Y era utilizado como un puerto comercial para los holandeses. ¿Qué tal? Datos curiosos, un tanto inservibles, pero interesantes. Para hoy tenemos un plan que creo que estará bastante cool, bastante divertido. Internacionalmente se dice que Nueva York es una ciudad muy costosa, que venir aquí sin dinero para gastar es un grave error. Pero ¿qué pasa si andas por las calles hambriento y con poco dinero en tu cartera? ¿Acaso no encuentras ninguna exquisitez callejera para devorar? ¿O será que existen algunos paraísos de comida callejera deliciosa y sumamente barata? En este video intentaremos averiguar. Saldremos a las calles de Nueva York con únicamente $10 para gastar. Nuestra meta del día será encontrar 10 restaurantes. Es decir, que en cada uno podemos gastar únicamente $1. Wow, ¿se podrá encontrar comida por $1 en esta ciudad? Suena como una misión altamente complicada, pero nosotros, amigos míos, nosotros somos soñadores. Esto seguramente estará muy cool, muy divertido, altamente engordante. Vamos a darle. Okay, how was it? ¿Cómo te fue? That wraps it up. I hope you found this video interesting and helpful. I encourage you to check out the full Luisito video, which I will link to in the description. So until next time, hasta luego!